This is part 3 of lesson Tuchip, tudand, tubad ready. Okay, so previously in part 2 we saw the team of boys playing Chinni Dandu. Okay, and when Timmareddy is not able to hit the Chinni, so Karima will laugh on him. So he will challenge, Timmareddy will challenge Karim to come and play. So Timmareddy will give the dandu to Karim, and uh, Karim will take the dandu and he will be ready to play. So what he has in the previous part we told ದಾಂಡನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ತೂಗುತ್ತಾ ರೆಡಿ ಎಂದು ಹುಂಕರಿಸಿದ. He told ready for other kids. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹುಡುಗರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ರೆಡಿ ಎಂದರು. So far you can see some of the boys, they will be opposite team boys. Okay, they were standing there. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ means as usual. They said ready. ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಟರ್, ಸೊ ದಾಂಡು ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಟರ್ ಎನಿಸಿ ಮೇಲೆದ್ದ ಚಿಣಿಯನ್ನು, ಟರ್ ಎನಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ, he will make this one come up, right? That sound, it will come up, that is tar. Okay, this chinni will be down. Once he hits, it will flip up. So for that sound they have given tar ಎನ್ನಿಸಿ ಮೇಲೆದ್ದ ಚಿಣಿಯನ್ನು. See, chinni came up. You see here, chinni came up. ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ದಾಂಡು ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದ. ಸೊ ದಾಂಡನ್ನು ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದ. ಹಿ ಹಿಟ್ ದ ಚಿಣ್ಣಿ. ಟಣ್ಣೆಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೊ ದ ಹಿಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಟಣ್. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹುಡುಗರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗರು, ಅವರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ನೆತ್ತಿ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್, means above their head. That's what the writer mean. Above their head, ರಭಸದಿಂದ with force, ರಭಸದಿಂದ ಹಾರಿ, it flew with force, ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಗೆ, there was a road after these kids, ರಸ್ತೆ is road, ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಹಳ ದೂರ, it was very far. ಚರಂಡಿ means gutter. It went and fell inside the gutter. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. It had fallen there. ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹುಡುಗರ ತಂಡ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ, ಸೊ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ದೆ ಸೆಡ್ ಶಹಬಾಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ದೆ ಸೆಡ್ ಶಹಬಾಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಘೋಷಣೆ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಘೋಷಣೆ. they were telling ಶಹಬಾಸ್, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್, ಸಾರಿ, they greeted ಶಹಬಾಸ್. ಪೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಂತ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿಯ ಕೈಗೆ, ಸೊ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ವಾಸ್ ಪೆಚ್ಚು ವಿತ್ ಪೆಚ್ಚಾಗಿ means with sad face he was standing. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, he challenged, he thought he will not hit but he was able to hit. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿಯ ಕೈಗೆ ದಾಂಡು ಕೊಡುವಾಗ, ಸೊ when he was giving ದಾಂಡು to ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಕರೀಮನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಸೊ on Karima's face it was like 1000 ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸಾಹ ನಲಿಯುತ್ತಿತ್ತು. So as if it was like this guy has fought 1000 ಯುದ್ಧ, thousands of wars he had won. Sainyadipati is the army chief. He was like an army chief, the face as if he has won thousands of wars. Vijay, like that Vijayotsaha, that winning attitude was there in his face. ಹೀಗೆ ಗೆದ್ದ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಕರೀಮ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಗೆದ್ದ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ವಿಕ್ಟರಿ ಲಯನ್, he was like a victory lion. ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಕರೀಮ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ, when he was like ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ is kind of, we can say, pampered. Okay, when he was feeling that ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ, what happened? ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವನ ತಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಹಿ ಸೆಡ್, ಬೆಕುಫ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ? ಬೆಕುಫ್ is like you rascal or something like that we say. ಬೆಕುಫ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬರದೆ, without coming to factory, what are you doing here? ಎಂದು ಅಪ್ಪರಿಸಿದ. He shouted this innocent boy.
ಕರೀಮನ ಹರ್ಷ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು. So Karima was so happy, right? Like thousands of wars he had won like that. So it vanished, all the happiness. Poor boy, all the happiness vanished at a minute as soon as the father came. ಸವಿಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬಡಜೀವಿಯೊಬ್ಬ ಆ ಕನಸು ಒಡೆದು ಎದ್ದಾಗ, so he was dreaming very sweet dreams, like the poor boy dream broke, ಕನಸು ಒಡೆದು ಎದ್ದಾಗ ಅವನ ಬಾಳುವೆಯ ಭೀಕರ ಕರಾಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟುವಾಗುವಂತೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಸೊ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್, ಕರಾಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಆಗುವಂತೆ. ಸೊ ಮನದಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಭೀಕರ ಕರಾಳ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಭೀಕರ, ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್, ಕರಾಳ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ darkest form of life. His life was like that. ಅವನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ. So now he realized, okay, that is my life. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. He felt, okay, this is what my life. He felt that time. So but he was very happy just before that. ಸುಖರಹಿತವಾದ, ಸುಖರಹಿತ means happy less. Sahita means full, okay, with. Rahita means less. ಓಕೆ. ಸೊ ಸುಖರಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗಿದ. ಸೊ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ದ ಸುಖರಹಿತ ಜೀವನ ಆಫ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೈಫ್ ನೆನೆಸಿ ಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗಿದ. ವಿತ್ ಫಿಯರ್ ಹಿ ಶಿವರ್ಡ್. ಬೆಕೂಫ್, ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬೆಕೂಫ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ಹೆದರುತ್ತಾ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಸಾರಿದ ಕರೀಮಾ. So he was very scared and slowly he climbed the steps of the factory and he went near the door. ಬಡತನದ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಕ್ರೂರಿಯಾದ ತಂದೆ. So the father was like it was like he was fried in poverty, pain. So he was very cruel. See, both are like the sound same. ಕ್ರೂರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್. ದ ಫಾದರ್ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಗರ್. ಬೇಕೂಫ್ ಎಂದು ಕರಿಚೆ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಬೇಕೂಫ್. ಫಳಾರನೆ ಹುಡುಗನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ. ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್. ಕರೀಮನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಬಳನೆ ನೀರು ಸುರಿಯಿತು. ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಕರೀಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಹುಡುಗನ ಅವಿವೇಕದಿಂದ, so because of ಅವಿವೇಕ is foolishness, because of the boy's foolishness, ಅವನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ, because of his foolishness and his the playing, the work, whatever he did, the ಕರೀಮ ಅವನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ, the family ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಣೆಗಳಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ತಗುಲುತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. So the father was thinking, we would have got some money and because of this boy's foolishness we didn't get even that money also. ತಂದೆಗೆ ಮಗನ ಕಂಬನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. So he didn't realize the tears of Karima. Then ದರದರನೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಾದರ್ dragged him. ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕುಕ್ಕರಿಸಿದ. He put him inside the room. ಹುಡುಗನ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಪತ್ತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಎಸೆದ. So he just throwed in front of him the leaf and the scissors. ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರೀಮ. As the tears were he was tearing, the eyes were tearing, he started to cut the patta. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ, so from outside, once like the kids were playing, right? So he was able to hear ಆಡುವ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪಿನಿಂದ, from their group, the boys group were telling Tuchip, tudand, tubad ready. But with tears he was still cutting the pattas. But the boys were playing. Okay, then ಕೂಗು, that Tuchip, tudand, tubad ready, and the kids will be playing that sound. He was able to hear. ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಂತೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. As he hears that sound, the kids were playing. He felt as if bandhana. Okay, he was
he was in a custody, okay, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ. So he felt as if he is inside someone's custody and as if a bird is inside the cage. Okay, ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಕರಿಮನ ಹೃದಯ. His heart was his heart was feeling very much pain. ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. So he was crying without stopping. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹುಡುಗರ ಕೂಗು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. He was able to hear the kids playing, and whenever they play they were telling Tuchip, tudand, tubad ready, which is the title. Okay, so yeah, so this is the end of the lesson. So from this we can see how the boy wanted to be playful, and he wanted to spend his childhood with other friends, other children, but he was not able to do it because of their condition. They were poor, and the father, he was not thinking about the boy's future or anything. He just wanted the money, so he just put this small boy for the work. The government also has come up with like child labor ban also is there. They are not supposed to put children for the uh, this commercial work and all. But at home we should do our own, like whatever, cleaning up our books and other small things, helping, all those things. All those things don't come under child labor. Okay, so this is the story of this the beautiful story of this small boy Karim. Here we come to the end of the lesson. Thank you.